Yeah, hi guys. So yeah guys, நம்ம நேற்று எதோட நிப்பாட்டினோம்னா பேசிக்காக கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்கோட கான்செப்ட்ஸ் பார்த்தோம், டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தோம். அதுக்கடுத்து அதர் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்டில் போர்ட் நம்பர், அதுக்கடுத்து ஒரு நிமிஷம். ஓகே, ஸோ போர்ட் நம்பர், டொமைன் நேம் சிஸ்டம் இது பார்த்தோம். ஸோ இன்றைக்கி என்ன பண்ணலான்னா இந்த டொமைன் நேம் சிஸ்டமோட இன்னும் இந்த கான்செப்ட் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் ஓஎஸ்ஐ மாடல் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ யா, இந்த ரெண்டும் பிளான் இன்னைக்கு. அதுக்கடுத்து இன்டர்நெட் ஓகே, அதுக்கடுத்து எஸ்டிடிபியா. ஓகே, ஸோ மேபி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த இதை ஓஎஸ்ஐ மாடலாக பார்த்துட்டு இது டொமைன் நேம் இதை பார்த்துக்கலாம். ஸோ இது கூட ஓகே தான், டொமைன் நேம் டிஎஸ். ஸோ எனக்கு இந்த மூணு தான் கான்செப்ட். எஸ்டிடிபி வந்து நம்ம நாளைக்கு இல்லைனா டே ஆஃப்டர் டுமாரோ பார்க்கலாம். ஓகேவா, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ ஓசிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டிஎன்எஸ் பார்த்துக்கலாம். Are you serious about getting into an IIM, cracking CAT 2025? What is this? This is a top level domain. ஃபஸ்ட்டு டொமைன் நேம். I'll tell you the differences. One second. டொமைன் நேம் ORG domain level names or DNS, which I was talking about earlier. Let's talk about that. Okay. Now let's talk about. We talked about this is an important point. Now let's talk about we know that when we type www.google.com, it connects us with the Google server that has some IP address. Okay, so it's sort of like phone in your phone book you have contacts names and every name has a phone number. Similarly, you have like your domain names and every domain name will have like a IP address associated with it. Okay, but now the question is, Kunal, where is this being stored? Where is this phone book stored? And how does it find, when you type google.com, how does it find that server? That is the real question now. Okay, comes into picture DNS. ஸோ நான் அப்படியே சொல்ல நோட் பண்ணிக்கிறேன்.
It's a very, very important topic. DNS. Okay, cool. Awesome. So DNS basically means domain name system. Domain name system. Okay. So basically, domain names are mapped to IP addresses. We know that. And we use a service. Let's say they're stored in some database or whatever. And we use a service to look up into these databases. The most popular service for this is domain name system, DNS. Okay. So when you enter google.com, uh, it will use DNS to find the IP address of Google's server. Okay. Cool. Okay. So you'll be like, Kunal, how is this a part of application layer? How does that work? Well, because it's very difficult for us to remember the the IP addresses. So that's why we use the domain names. So what happens is when you type www.google.com, HTTP protocol is going to take that domain name. It's going to use DNS, okay, domain name system. It's going to use that. I'll tell you how it uses it, but let's see what it's doing. So it's going to use it and it's going to convert that URL into the IP address, and after that it will connect to the server. Make sense? You type google.com, you type in the browser. Okay, HTTP, we already covered what HTTP is. HTTP will take that URL and it will try to find its IP address. And once the IP address has been found, then it will connect to that server. So what is DNS, this thing? So it's basically a directory, a database service, for example. Let's say we have some friends in the world who have some big databases that have a store of a record of all these things. Like, okay, Google's www.google.com has a server name, this thing or this thing, this is the IP address for that, so on and so forth. So we ask our friends, hey, HTTP asks the friend, hey, you are a DNS directory service database. Can you please tell me, I have a google.com. Can you please give me the IP address for it? And we're like, yeah, sure. Let's look into this in a little bit more detail. There are so many URLs in the world, right? There are so many URLs. So if we had just one single database, that's not going to be enough for us, because where would you put it? Okay, where would we locate it? And what if that database goes down? You will not be able to resolve any domain name, right? So, and also everyone will be directly trafficking on that database only. So these databases are divided into like various classes of domains. Okay, let's see what these classes are. So when you type something like this, let's say, okay, so something you have like, let's say mail.google.com or something. So you have like a mail service of Google. So everyone will be directly trafficking on that database only. So these databases are divided into like various classes of domains. Okay, let's see what these classes are. So when you type something like this, let's say, okay, so something you have like, let's say mail.google.com or something. So you have like a mail service of google.com. This is known as the subdomain. Okay, what is a subdomain? Subdomain is basically like a part of the bigger domain. Okay, Google has a mail service. So Google is this is the main domain. This is known as the second level domain. And what is this? This is a top level domain. I'll tell you the differences. 1 second. This is the top level
domain. Okay, now let's talk about this. So instead of storing everything in one database, there are multiple databases for these three categories. Okay, the top ones are known as your root servers, root DNS servers. Okay, root DNS servers. This is like the first point of contact for your query, anything like whenever you write a domain name. Okay, after your local system. We'll talk more about that later. Okay, so this is the root DNS server. They have their top level domains .io, for example, .org, top level. This like let's say, right? So, and also everyone will be directly trafficking on that database only. So these databases are divided into like various classes of domains. Okay, let's see what these classes are. Okay, guys, it comes to So when you type something like this, let's say, okay, so something you have like, let's say, mail.google.com or something. So you have like a mail service of google.com. This is known as the subdomain. Okay, what is a subdomain? Subdomain is basically like a part of the bigger domain. Okay, Google has a mail service. So Google is this is the main domain. This is known as the second level domain. And what is this? This is a top level domain. I'll tell you the differences. 1 second. This is the top level domain. Okay, now let's talk about this. So instead of storing everything in one database, there are multiple databases for these three categories. Okay, the top ones are known as your root servers, root DNS servers. Okay, root DNS servers. This is like the first point of contact for your query, anything like whenever you write a domain name. Okay, after your local system. We'll talk more about that later. Okay, so this is the root DNS server. They have their top level domains .io, for example, .org, for example, .com, for example, so on and so forth. Top level domains. Okay, these themselves have something like student.io or comclassroom.org, something like that, .com, like google.com or something. Okay, so these are second level domains. We talked about this over here, second level domain. Okay, so that is basically about it. So the root DNS servers are the main ones, the first point of contact. Okay, so how it actually works, let's see. Let me tell you a little bit more. So what happens is that when we talk about root DNS servers, so you can actually
check out all like who is actually maintaining the root DNS servers, like who is maintaining it. We can check that out on this website. So you can go to this website rootservers.org, and here you can see that around 32 are here, the root DNS servers. Around 162 are somewhere over here. Around 10 are here, and so on and so forth. Around 6 are here. There's 5 around New Delhi. There's one in New Delhi. It's operated by Internet Systems Consortium, for example. This is the IPv4 and IPv6 IP addresses. By the way, we'll talk about IPv4 versus IPv6 as well. Okay, number of instances, so on and so forth. So here are the root DNS servers. Okay, and then we can talk about these top level domains like .com, .org, and .io or whatever. Companies have their own such as well, right? Some companies they have their own such domain names, right? So basically, this one, the top level domain, okay, the top level servers. This is basically organization type specific. So .com is being used for commercial organizations, .edu for educational institutions. Okay, so .uk, .us, .in are country specific. Okay, so the database for this is stored like they are these are the ones that are managed by ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers organization, ICANN. So you can go to icann.org, and once you go to icann.org, you can see that they are the ones who register all of these top level domains. ICANN. So now you know the answer where these are stored. ICANN. Okay. So what happens when we put google.com in our website? Okay, what will happen? Let's see. When we write google.com, this is your computer. Okay, this is your computer. You write google.com, what will happen? So the idea is that first it will check in its own computer. First, I will check in my own computer. Okay. So basically what happens is whenever you visit a website for the first time, it will store the value of its IP address that it has found in your local cache, local database on your system somewhere. Why? Because you don't want to search for it again and again. You may visit google.com again and again. Do you want to visit it? Do you want to search for it in the entire, globe again and again? No. Imagine you are not able to find it. Imagine we are not able to find it, let's say, in the local system. Then what happens? Then basically, it's going to look it in the not in the local cache. After it's not finding the local cache, then in the local DNS server. Okay, so users local DNS server. Okay, so the local DNS server is basically that are manually maintaining the root DNS. So you can level example for now. Let's talk level domain. This piece. Okay, root DNS servers, root DNS servers. Instead of storing everything in one database, there are multiple databases for these three categories. Okay, the top ones are known as your root servers, root DNS servers.
your query, anything like whenever you write a domain name. Okay, after your local system. We'll talk more about that later. Okay, so this is the root DNS server. They have their top level domains .com, like, okay. So that is basically about it. So the root DNS servers are the main ones, the first point of contact. Okay, so how it actually works, let's see. Let me tell you a little bit more. So what happens is that when we talk about root DNS servers, so you can actually check out all, like, who is actually maintaining the root DNS servers, like who is maintaining it. We can check that out on this website. So you can go to this website rootservers.org, and here you can see that around 32 are here, the root DNS servers. Around 162 are somewhere over here, around 10 are here, and so on and so forth. Around 6 are here. There's 5 around New Delhi. There's one in New Delhi. It's operated by Internet Systems uh, Consortium, for example. 6 as well. Okay, number of instances, so on and so forth. And then we can talk about these top level domains like .com, .org, and .io or whatever. Companies have their own such as well, right? Some companies, they have their own such domain names, right? So basically, this one, the top level domain, okay, the top level servers, this is basically uh, organization type specific. So .com is being used for commercial organizations, like non-profit organizations. .us, .in are countries is stored, like they are these are the ones that are managed by ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers organization, ICANN. So you can go to icann.org. Okay, so what happens when we put google.com in our website? Okay, what will happen? Let's see. When we write google.com, this is your computer. Okay, this is your computer. You write google.com, what will happen? So the idea is that first it will check in its own computer. First, I will check in my own computer. Value of its IP address at google.com again and again. Do you imagine you are not able to find it? What happens? Then basically, it's going to look it in the not in the local cache. After it's not finding the local cache, then in the local DNS server. Okay, so users local DNS server. Okay, so the local DNS server is basically the first point of contact. Okay, so for example, many times it's your internet service provider. This is one more point. So your local DNS server, your internet service provider, for example, local server. So what happens is, one thing I want to share is your internet service provider actually has information of all the websites you visit. It does not matter if you're turning on incognito mode or whatever. They know everything. Okay, and if something bad happens, then they are liable to tell the police and the government everything. Okay, so next is your local DNS server. If you are not able to find it over there as well, then it is going to check in the root server. In the root server, like if you're searching for .com, it will search in the root server. Hey, do you have a .com in the root server somewhere? In the root server that we just mentioned. Okay, then root server is going to be like, hey, I don't have a .com, please ask the top level domain. So top level domain is going to be like, okay, it's going to be like, nope, I don't have it. Then it's going to check the top level domain. Okay, and top level domain, obviously it's going to have all the .coms and .ios. Okay? Check the top level domain is in the root server that we just mentioned. Okay, then root server is going to be like, hey, I don't have a .com, please ask the top level domain. So top level IP address answer. It will be, so it's going to have all the .coms and .ios and .nets and .orgs. So this will give you the IP address answer. It will give you the IP address. Okay. Okay.
Sound good? And then this will connect to the server of google.com. These are the steps. Step number 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's it. As simple as that. ஸோ கூகுள்.காம்ல கம்ப்யூட்டரில் டைப் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸோ இங்கேயும் கிடைக்கலனா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். Internet service provider plus so obviously it will say .com. No, so it will as sorry guys, another page. ஸோ இது வந்து டாப் லெவல் டிசைன். ஸோ ஆப்வியஸாக இட் வில் ஹேவ் IP address will be given. Now it is mapped to google.com. google.com server. ஓகேவா?
Okay, good lesson. Okay, sound good? That is basically about it. Okay, cool. One thing I'd like to mention over here is that you cannot buy a domain name. Okay, you can only rent it. Okay, so for example, if you're renting it via GoDaddy.com, then GoDaddy etc. they pay some amount to like ICANN, and we pay amount to like GoDaddy and stuff. So that's it. Yeah, cool. Some organizations have their own top level domains, like I was mentioning previously. Like Google has a dot Google, right? Dot Fire is owned by Amazon, for example. Okay, you cannot buy a domain name. You can only um like you know rent it. Okay, cool. Okay, you can also see the messages received by the DNS servers. You can use the dig command for that. So there you go. Okay, this is basically consisting of this IP address is basically um, the one that is stored in my local cache. Okay, so you can check out the man page of dig, and you can say it's a DNS lookup utility. Okay, so it's a domain information grouper, is a flexible tool for interrogating DNS name servers. It performs the DNS lookups and displays the answers that are returned from the name servers that were queried. Okay, so there you go. All right. Okay, so that was about the very first layer of the TCP model. Okay, where are all our layers? Where are the layers? Here we go. These are the layers of TCP model. First, we talked about application layer. Now let's talk about the transport layer. Okay. Okay, guys. ஸோ நம்ம டொமைன் நேம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த வெப்சைட்டில் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். And guys, and also we need to study about these protocols. ஸோ அதை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். டொமைன் what is domain? நம்மளுடைய domain names are the key part of information, readable address for any website or application. ஓகே, இந்த ரெண்டு லாட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை எடுத்துக்கலாம். ஹியூமன் ரீடபிள் அட்ரஸ் ஃபார் any website. Internet connected to reach out the public ID is okay, label 1, label 2, top level domain. General purpose. Okay. Okay. So I think what we learned is enough. Thank you. Okay, friends. I think அவங்க அதை தான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். என்ன இது பார்த்தோம்னா, ஸோ டொமைன் நேம் இருந்துச்சு, டிஎன்எஸ் அந்த ஹாபிட் யாராவது
Okay. Okay, so I think DNS பற்றி ஓரளவுக்கு நாலேஜ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஹவு டிஎன்எஸ் will look. ஸோ டைப் யூஆர்எல்ல வந்து டொமைன் நேம் யூஸ் பண்ணி சர்ச் பண்ணால் how that is converted into IP and how we got that IP is not there in our local, how we gonna get that in that root server. ஓகே, ஸோ இது நம்ம டெவாப்ஸ் லேர்ன் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பராக லேர்ன் பண்ணணும். ஓகே, ஓ சாரி கைஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ என்னெல்லாம் இருக்குது? ஸோ டொமைன் நேம் முடிச்சிருக்கோம். இன்னும் வேரியஸ் ப்ரோட்டோகால்ஸ் அண்டு ஓஎஸ்ஐ மாடல் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ ஓஎஸ்ஐ மாடல் ப்ரோட்டோகால்ஸ். ஓகே, ஓஎஸ்ஐ மாடல். ஐ திங்க் ஓஎஸ்ஐ மாடல்லே உங்களுக்கு எல்லா ப்ரோட்டோக்காலும் வந்துடும் நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் ஓஎஸ்ஐ மாடல் போயிடலாமா? OSI model. Let's see how it happens. Okay, so let's talk about how it works, how the internet works. Okay, so the OSI model stands for Open Systems Interconnection Model. The network like the structure of the network basically. Okay, so structure of network, we'll talk about the OSI model. Let's talk about the structure of network, how things work internally, what are all the processes involved, and so many other things like protocols, how everything works internally, what does it look like. We'll see that as well. Structure of the network. Let's imagine it with a real world scenario, because I mentioned initially I'll do that. Internet is very complex. Okay, we all know that. So it would make sense to break it down into smaller pieces. Okay, so how can we break it down into smaller pieces? Let's see. You order some food. Okay, you order something. You order food. So it would make sense to break it down into smaller pieces. Okay, so how can we break it down into smaller pieces? Let's see. You order some food. Okay, you order something. You order food. Okay, to the restaurant. You call the restaurant or you order it on your app and the restaurant gets your order. Very simple, right? Now you given the order to the restaurant will they will take your order and prepare your order. Okay, so restaurant will take your order and they will then prepare your order, for example. Okay, and then they will sort of like, let's say, send it to the delivery agent. Okay, a restaurant example is actually a bit complicated. Let's say we talk about Amazon. Okay, so you order something online. Okay, you order something online. Make sense? You give it to Amazon and Amazon will be like, okay, we got it, and Amazon will take care of it. Okay, then Amazon is like, okay, we have got your order, and now Amazon will ship your order to your local delivery agent. Okay, your delivery company, let's say if your order is coming from the United States, so it will be having delivery company from the United States. From there your order will be sent out, then your order will be transported. Okay, now your order has arrived in India. It will again be transported
to the delivery company responsible, right? To the delivery company that is responsible over here. Delivery company or whatever. Okay, and that delivery company in turns will then provide it to Amazon, like, hey, Amazon, the package is going to be delivered or whatever, you can deliver it. So let's imagine Amazon is like directly delivering it, and this company is only for country-wise distribution. Okay, then you get your Amazon from order received. Okay, this is the internet. This is how we can imagine the internet. So basically, you request some files. You request, let's say, a video from YouTube, a movie or something, right? You can do that, and YouTube will take care of it. YouTube is going to be like, okay, this is what you want. Let me see how we can do it. It is going to prepare all the data and it will give it to you in terms of transportation from its server. Then it will reach the server in your country. It will be like, okay, this is all everything, and now it's received to you. Okay. So this is basically what we are trying to do. This layer where you get the order and everything, this is the application layer. From which you are interacting. The very first. So application layer can be like your WhatsApp Messenger. It's an application. Internally, how this complex thing is working, do you really know? No, we don't know. All we know is how to use the application WhatsApp. Okay. So this was a general analogy. Now let's look into the details of it. Let's look into how this thing works, how the internet works. This is the main part. OSI model. Very important part. This is how the internet works. Main part. This transportation of data. You send a message and the message is received to your friend. This part is the internet. Okay. Let's see how it happens. Okay, so let's talk about how it works, how the internet works. Okay. So the OSI model stands for Open Systems Interconnection Model. Okay. So the idea is that it was developed so that there was like a standard way about how let's say two or more computers communicate with each other. Okay, sound good? So it's just like it's a standard for how people and how servers or whatever communicate with each other. Okay, so there are a few layers in this OSI model. Internet is very complex. A lot of things happen. Okay, so right from checking out an application and a messenger, sending an application, sending a message, that message will be sent to your ISPs or whatever, and then it will be sent to your friend in another country, and then it will determine where your friend is, which device, which application. Very complex. Let's divide it into steps. Okay, so there are 7 layers in the OSI model. How many layers? 7 layers. First is the application layer.
I'll go into details of every single layer, but right now let's look at the overview. Then we will check out every single layer independently. Okay, application layer, presentation layer. Third one is session layer, transport layer, network layer, data link layer, and then at the last, physical layer. OSI model is the most important topic for interviews. They ask you in many interviews. My friend was asked about it in his Facebook interview. So OSI model is extremely important. Please take care of it. Okay. So here are 7 layers of OSI model. Every single layer will have like different protocols and things and devices and everything being used, which we'll cover in details. Okay. So in detail, we're gonna cover this thing. Let's look into the abstract of it first. Just like in simple terms, let's look into it. Okay, then we'll look at every layer in detail. First one is the application layer. Okay, let's talk about the application layer. What is the application? I don't feel like writing. I'm just dictating. You can write the notes on your own. Okay. So the application layer basically it's implemented in what? Software. It's implemented in software. As the name suggests, it's an application. So the folks who are the users, they will interact with their application, send messages, files, or emails, or whatever. Application layer contains the applications. Okay, like browsers and messaging applications and so on and so forth. Okay. So you send your data over from application layer to presentation layer. You sent a message, that message was sent to presentation layer now. Okay. Now, what is the idea of presentation layer? So the presentation layer basically, so in the application layer, when I talk about like having software systems or like network applications and stuff like a Skype or Chrome or whatever. So obviously application layer protocols have some application layer protocols like HTTP and like file transfer protocol, so on and so forth. Telnet. I'll talk more about these protocols later on. Okay, in detail. Okay, and DNS and everything. We'll talk more about that later. For now, just focus on the above thing. So it will have your data. It will give the data to presentation layer. It will be like, hey, presentation layer, take this data. Presentation layer will take the data, whatever your message you're trying to send to your friend in another country. It will get the data from the application layer, and this data will be in form of what? Like words and characters and letters and numbers and so on and so forth, right? So the presentation layer is going to convert these characters and stuff into machine representable binary format. Okay, from ASCII to something like EBCDIC. Okay, this is known as translation. Okay, a few more things happen. So for example, before the data is transmitted further, it goes under like encoding, like I just mentioned encoding, encryption. Okay, so changing the data so that it's only readable to the person that the data was sent to. Okay, that thing is happening over here. How this happens internally, Kunal, like, okay, you're saying data is encrypted, then how does my friend know how to encrypt or decrypt it or whatever? No, don't worry about that. I'll cover that later on when we directly just talk about presentation layer. Right now, in this module, we are learning what every layer does. How it does it, I'll check out, I'll share with you later on. Okay, so it encrypts the data. It also provides abstraction. Okay, it also provides abstraction. So basically, abstraction I've covered it in object-oriented programming, but this presentation layer is basically going to assume that
if I send the data downwards, okay, then it will take care of it. Okay. The data over here is also compressed so that it's easier to transport over like large distance and like reduce the traffic and everything. So data is also compressed. This can be lossy or lossless, it depends. But like, yeah. So we talked about encryption, compression, translation, right? Good. Sound good? Here, SSL protocol is used. SSL, we'll talk more about like later, secure sockets layer for encryption and decryption. Okay, so SSL, what is it? What are these HTTP, Telnet, or Gonal? So many terms you mentioned. What are these protocols? Right now, just think of it as protocol. Right now, just focus on what these layers are doing. Okay, then your data is sent to session layer. Okay, so then your data is sent to session layer. Now the session layer protocol basically helps in setting up and managing the connections, and it enables, like the sending and receiving of data followed by termination of the connected sessions. Okay, so before a session is established, it will do some sort of authentication and stuff. So server, many times it asks for username and password. That happens quite a lot of times. That is known as like authentication. Okay, and then authorization takes place. So whether you have permission to access the file on a server or not, that depends. Okay, sound good? Okay, so with the session layer also, this is like the similar stuff. Session layer assumes that the layers below it will do their work. Session layer assumes that there's a layer, let's say transport layer below it, and it will be like, okay, if I just establish a session, the data transportation will be done by the transport layer. It assumes it. So session layers work is this thing. Okay, maintaining. So for one more example can be when you're shopping from Flipkart or Amazon.com. Okay, there's a session being created for your computer and the Flipkart server or whatever. Okay, being created. So what is application layer? So application layer is nothing but application like Chrome, WhatsApp, it is implemented in software where people are interacting. People or client or interact with it with it. So இங்க வந்து so basically so here this will send the data to the presentation. This will send the data to the presentation layer. Here the TCP or HTTP is HTTP protocol is used. Okay,
ஸோ நவ் ப்ரெசன்டேஷன் லேயர் வந்து அப்ளிகேஷன் லேயர் வந்து டேட்டாவை கெட் பண்ணிவிட்டு ஸோ பேசிக்காக அங்கே கண்டு அந்த டேட்டாவை நிறைய இருக்கும் கரெக்டாக வேர்ட்ஸு லெட்டர்ஸு கேரக்டர்ஸு ஃபைல்ஸு அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து மிஷின் ரீடபிள் பைனரி கோடாக மாற்றணும் ஸோ அது மாற்றும் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா கன்வர்ஷன், அதுக்கடுத்து டேட்டா கம்ப்ரஷன், அதுக்கடுத்து என்கோடிங் என்கிரிப்ஷன். ஸோ பேசிக்காக இங்கே ப்ரெசன்டேஷன் லேயர் அப்பா ஸோ presentation layer will get the data from the so presentation layer will get the data from the application layer. So here three main steps. Data conversion, data compression, data security. So data conversion data from application layer will be converted into machine readable binary code. Machine representable binary format. So data compression data will be compressed to send over internet to reduce traffic. So data security after converting into machine readable code, machine readable format, it will be encoded, encrypted. Encryption takes place. Okay, after that abstraction. Means data will be moving downwards, and downward or next layer
will taken care of the data. ஓகேவா? ஓகே கைஸ். ஸோ இதை நான் அப்படியே சைடில் நோட் பண்ணிடட்டா. ஸோ இது வந்து அன்னைக்கு பார்ப்போம். ஸோ இதில் இன்னைக்கு பார்த்தது டிஎன்எஸ், OSI மாடல். ஓங்க shift 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 group selection. ஓகே. ஸோ கைஸ், ஸோ இது வந்து நான் நேற்று நம்ம படித்தோம்ல, அதுக்கு வந்து நோட்ஸ் எடுத்தேன். ஸோ இந்த நோட்ஸ் வேணுன்னா ஆக்சுவலாக நான் அந்த லிங்க் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ இதை வந்து நான் பிடிஎஃபாக கூட லிங்க்டின்ல அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் அங்கேருந்து கூட எடுத்துக்கலாம் இஃப் யூ வாண்ட். ஓகே. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டிஎன்எஸ் கீ சைடில் நோட் பண்ணலாம். தட் வில் பி பெட்டர். ஓகே. செஷன் லேயர் மட்டும் இருக்கு, அதை முடிச்சுட்டு கோல்டு வர மாதிரி இருக்கு. ஸோ நான் ஹாட் வாட்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அதை குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஸோ இப்போது செஷன்ல இங்கே யூஸ் பண்ணுற ப்ரோட்டோகால் என்னன்னு தெரியல. ஸோ இங்கே வந்து ஃபார் என்கிரிப்ஷனுக்கு வந்து எஸ்எஸ்எல் யூஸ் பண்ணுறேன், செக்யூர் சாக்கெட் லேயர். ப்ரோட்டோகால்ஸ் ChatGPT. Which protocol is used in application layer and network layer in OSI model? Application layer protocols directly interact with software application. Network layer protocol IP for logical addressing. ஐயோ, நெட்வொர்க் லேயரில் ப்ரெசன்டேஷன் லேயர். OSI model protocols are dedicated to different purpose. Application layer, HTTP, SMTP, presentation layer, encode multimedia content. Used for sharing data for photography, GPU for image presentation. Okay, so basically HTTP, FTP, DNS. ஸோ பேசிக்காக நெட்வொர்க் ஐ மீன் ப்ரெசன்டேஷன் லேயரில் வந்து எஸ்எஸ்எல் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதில் வந்து அக்கார்டிங் டு தி அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ அக்கார்டிங் டு தி அப்ளிகேஷன் ப்ரோட்டோகால் வேரிஸ். According to application use cases. ஓகே ஓகே. இதுக்கு ChatGPT ஒரு தடவை கேட்டுடலாமா? Explain me about application and presentation layer in
OSI model in detail. Topmost layer of the OSI model responsible for any user evaluation to the data will be distribution. Okay, application layer there is directly practice interface between the user and the network. Okay, user and user is the network in the special network services. Okay, okay, whatever. It does not concern itself how data is sent, but it focuses on what the application needs. Presentation layer, data transmitter application, encryption, decryption. TLS, encrypt data for okay, transfer layers. Okay, okay friends. ஸோ இதான் கொடுத்துருக்காங்க சாட் ஜிபிடி என்ன சொல்கிறோம். ஸோ சரி செஷன் லேயர். Sound good? Here, SSL protocol is used. SSL, we'll talk more about like later. Secure sockets layer for encryption and decryption. Okay, so SSL now. Okay, then your data is sent to session layer. Okay, so then your data is sent to session layer. Now the session layer protocol basically helps in setting up and managing the connections, and it enables like the sending and receiving of data followed by termination of the connected sessions. Okay, so before a session is established, it will do some sort of authentication and stuff. So server, many times it asks for username and password. That happens quite a lot of times. That is known as like authentication. Okay, and then authorization takes place. So whether you have permission to access the file on a server or not, that depends. Okay, sound good? Okay, so with the session layer also, this is like the similar stuff. Session layer assumes that the layers below it will do their work. Session layer assumes that there's a layer, let's say transport layer below it, and it will be like, okay, if I just establish a session, the data transportation will be done by the transport layer. It assumes it. So session layers work is this thing. Okay, maintaining. So for one more example can be when you're shopping from Flipkart or Amazon.com. Okay, there's a session being created for your computer and the Flipkart server or whatever. Okay, and when everything happens, it logs you out and payment is done. That's basically the idea of session layer. Okay, how it works internally we'll obviously look into like later on. The data packets are used and everything is used, so on and so forth. Okay, cool. Next is the transport layer. So data is transferred from session layer. This session layer புரியல. So session layer plays a key role in managing and establishing and terminating the communication system between devices. While it is less visible compared to the real world, its functionality is essential for maintaining a secured communication. The session layer is responsible for establishing, managing, and communicating devices
or applications or ensure that the beneficial solutions are session management, just copy. Okay guys, so session layer என்ன பண்ணுதுன்னா setting up and manages communication, enables send and receive the data, termination of character services, following process to be done is process authentication, authorization, abstraction, session management. Session management என்னன்னா keep track on the file which is sent over the server,
maybe images or text. ஸோ செஷன் லேயர் என்ன பண்ணுதுன்னா setting up and managing the connection between devices. Connection between the devices. இதுக்கடுத்து it enables send and receives data. And followed by termination of connected session is all done. ஓகேவா? ஸோ பேசிக்கலி செஷன் லேயர் contains 3 process. Yes. So ஏனா authorization, first authentication, அடுத்து authorization, அடுத்து abstraction, அடுத்து session manager. ஓகேவா? ஸோ இதில் அத்தன்டிகேஷனாக verify the devices using username and password. Authorization after authentication to check whether you are authorized user or not, like kind of permission to access means send, receive. Okay, abstraction send the received data to downward layer. So session management என்ன பண்ணணும்னா it will keep tracks on file, keep tracks on the file which is transfer.
Once it is completed, it will terminate the session. Okay, guys. So basic session management. The layer negotiator. During the communication. With this transfer. During communication. ஓகே இங்கே என்ன ப்ரோட்டோக்கால்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்? ப்ரொவைட் செஷன் மேனேஜ்மெண்ட் நெட்வொர்க் பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் சிஸ்டம் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் ப்ரோட்டோகால் செஷன் இனிஷியேஷன் ப்ரோட்டோகால் session initiation protocol. ஓகே கைஸ், ஸோ செஷன் லேயரும் ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சு. ஓ ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஸோ இதுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தான் முக்கியமானது. நெக்ஸ்ட்டு 3 லேயர் gonna be interesting. Transport layer, important network layer, data link layer, physical layer. ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட் சும்மா ரஃபாக நோட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்ளிகேஷன் லேயர். ஸோ மீடியம் வச்சுக்கலாம். அப்ளிகேஷன் லேயர். அங்குக்கான அங்குக்கு தான் திருப்பி வருதா? application layer. ஸோ அப்ளிகேஷன் லேயருக்கு அடுத்து
presentation layer. இந்த லேயர் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ அப்ளிகேஷனுக்கு அடுத்து ப்ரெசன்டேஷன் லேயர், செஷன் லேயர், செஷன் லேயருக்கு அடுத்து ஆல் பீப்புள் ஷுட் டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர், டிரான்ஸ்போர்ட் லேயருக்கு அடுத்து நெட்வொர்க் லேயர். ஸோ யா, இட்ஸ் கெட்டிங் இன்ட்ரெஸ்டிங் கைஸ். லைக் நெட்வொர்க் லேயருக்கு அடுத்து ஃபிசிக்கல் லேயர். ஷுட் data link layer, then physical layer. ஓகேவா? ஸோ அப்ளிகேஷன் லேயரில் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது? ஸோ இப்போ இந்த 3 இதை பார்த்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த 3 இதுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ அப்ளிகேஷன் லேயரில் பேசிக்காக அப்ளிகேஷன் லேயரில் இட் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் லைக் இப்போ இருக்குது பார்த்தீங்களா, வாட்ஸ்அப். ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் என்ன பண்ணலாம்னா, this is where the user interacts. outside dustbin Indra. Full dustbin is full. So from here, the user will interact with the various softwares like WhatsApp for text, and using mail for sending out the mail, and then surfing the internet. So for these various softwares, according to the software needs, some various protocols will be used. Okay, so like that. ஸோ யா, ஸோ அது ஆக்சுவலாக பிடிஎஃப் போட்டால். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேருக்கும் அதுக்கேற்ற ப்ரோட்டோகால்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ மெயிலுக்கு வந்து எஸ்எம்டிபி ப்ரோட்டோகால், சிம்பிள் மெயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால். வெப் சர்ஃபிங்க்கு வந்து HTTP ப்ரோட்டோகால். ஸோ லைவ் டேட்டா வேணும்னா அதாவது வெப் சாக்கெட் ப்ரோட்டோகால். ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. மெயிலுக்கு எஸ்எம்டிபி, சிம்பிள் மெயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால். ஸோ இது வந்து அப்ளிகேஷன் லேயர். ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் லேயர்லேருந்து டேட்டா வந்து நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெசன்டேஷன் லேயருக்கு போகும். ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் லேயரில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் லேயரில் மேஜராக மூணு ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ மேஜராக 3 ஸ்டெப்ஸ் வருது. ஒன்று டேட்டா கம்ப்ரெஷன்,
டேட்டா கம்ப்ரஷன், அடுத்து டேட்டா கம்ப்ரஷன், அடுத்து வந்து டேட்டா compression, then data security. Security. ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேட்டா கன்வர்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஓகேவா? ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் லேயரில் 3 ஸ்டேஜஸ் இருக்கும். 3 ஸ்டேஜஸ் இல்லை, 3 இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் வந்து ஒன்று டேட்டா கன்வர்ஷன், இன்னொன்று டேட்டா கம்ப்ரெஷன், இன்னொன்று டேட்டா செக்யூரிட்டி. ஸோ டேட்டா கன்வர்ஷன் என்ன ஆகும்னா, அப்ளிகேஷன் லேயர்லேருந்து வந்த டேட்டாவை வந்து வேரியஸ் ஃபார்மெட்டில் இருக்கும். லைக் டெக்ஸ்ட்டு, லைக் HTML பேஜு, ஸோ இந்த மாதிரி வேறு ஐ மீன் இமேஜு, இமெயிலு, இந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்மேட் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து மிஷின் ரெப்ரசன்டேஷன் ஃபார்மேட்டில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. அது வந்து டேட்டா கன்வர்ஷன். அடுத்து டேட்டா கம்ப்ரஷனில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த கன்வெர்ட்டோட டேட்டா வந்து நெட்ஒர்க்கில் வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணணும். கரெக்டாக ஒரு டிவைஸ்லேருந்து இன்னொரு டிவைஸ் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த நெட்ஒர்க்கில் இப்போது நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போன ஃபைல் வந்து அதிகமான ஃபைல் சைஸில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து நெட்ஒர்க் லேட்டன்சி வந்து இதாகும். ஸோ அதை வந்து கம்மி பண்ணதுக்காண்டி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண டேட்டா வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ தட் இட் கேன் பி ஈஸிலி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஓவர் தி இன்டர்நெட் பிகாஸ் தி சைஸ் வில் பி ரெடியூஸ்ட். ஓகே. ஸோ அடுத்து வந்து டேட்டா செக்யூரிட்டி. ஸோ டேட்டா செக்யூரிட்டியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, திருப்பி அகெயின் அங்கே வந்து என்கிரிப்ஷன் வந்து என்கோடிங் பண்ணுவாங்க. என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன் என்னென்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவைஸ் 1லேருந்து நம்ம வந்து டிவைஸ் 2க்கு நம்ம வந்து டேட்டா பாஸ் பண்ண போகிறோம். கரெக்டாக? ஸோ டிவைஸ் 1லேருந்து இன்டர்நெட்டில் டிவைஸ் 2க்கு பாஸ் ஆகும். ஸோ அப்போம்போது அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டிவைஸ் 1 அண்ட் டிவைஸ் 2, ஸோ இன்பிட்வீனில் டைம் இருக்குல்ல. ஸோ அப்போ வந்து இன்பிட்வீனில் வந்து யாரும் அந்த டேட்டாவை வந்து பார்த்துடக்கூடாது. ஸோ பார்த்து ஸ்டீலாக ஐ மீன் ஹேக் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ அந்த டேட்டா என்ன இருக்குன்னு தெரியக்கூடாதுல்ல. ஸோ அதுக்கு வந்து என்கிரிப்ஷன் அண்ட் டீக்ரிப்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டிவைஸ் 1லேருந்து டேட்டா பாஸ் ஆகும்போது இந்த ப்ரெசன்டேஷன் லேயரில் அந்த டேட்டாவை வந்து என்கிரிப்ட் பண்ணிடுவாங்க. என்கிரிப்ட் பண்ணிவிட்டு ஓவர் தி இன்டர்நெட்டில் ஓவர் தி நெட்ஒர்க்கில் அதை பாஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இன்பிட்வீன் அது அந்த டேட்டாவை யார் பார்த்தாலுமே என்கிரிப்டடாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த என்கிரிப்டட் டேட்டா வச்சு அவங்களால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அது என்கிரிப்டட். ஸோ ஒன்ஸ் டெஸ்டினேஷன் டிவைஸ்க்கு போனதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து என்கிரிப்ட் ஆன டேட்டா வந்து டீக்ரிப்ட் ஆகி யூசருக்கு வந்து திருப்பி என்கிரிப்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஃபார்மேட்டில் டேட்டா இருந்துச்சோ அந்த ஃபார்மேட்லேயே டீக்ரிப்ட் ஆகி யூசருக்கு வந்து இந்த டேட்டா போயிடும். ஸோ இதுதான் என்கிரிப்ஷன் பண்ணுவாங்க. என்கோடிங். ஓகே. ஸோ என்கோடிங்னு போட்டிருக்கேன். என்கோடிங்னா என்னென்னு பார்ப்போம். என்கோடிங் மீன்ஸ் encoding is the process of converting one format to the representation. What is difference between encryption and encode? கேட்டிருக்கேன். So purpose protect the data is only the other using convert the data from different format for compatibility or transparency. Data usability and compatibility. Does not get raw text. Reversible using same encoding technique. No. புரியல. Storage. ஓஹோ.
converting data from one format of representation format into another, typically like transmission, storage, or processing. Encoding ensures the data is represented in the format that can be understood or utilized by different systems or devices. So, correct me if I'm wrong. Encoding is like converting data into another format. Okay, is there any real-time example? Text audio. Oh, okay. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ என்கோடிங்னா என்னென்னா, ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை வேற ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி ஃபார் ஈஸி அக்சஸ், ஃபார் ஈஸி ஸ்டோரேஜ், அந்த மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ ஓகே. ஸோ இது வந்து ப்ரெசன்டேஷன் லேயர். ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து என்ன பண்ணணும்னா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்லி ஒன்று நடக்கும் ப்ரெசன்டேஷன் லேயரில். பேசிக்காக அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்னென்னா, இது கீழே வந்து இன்னொரு லேயர் இருக்குது. ஸோ அந்த லேயருக்கு நான் இந்த கரண்ட் லேயர்லேருந்து நெக்ஸ்ட் லேயருக்கு நான் டேட்டா பாஸ் பண்ணிடணும். ஸோ இதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்லையும் நடக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ப்ரெசன்டேஷன் லேயரில் நடக்கும். ஸோ இப்போ எங்கள் டேட்டா எங்கே இருக்குன்னா ப்ரெசன்டேஷன் லேயரில் இருக்குது. ஸோ இப்போ ப்ரெசன்டேஷன் லேயர்லேருந்து செஷன் லேயருக்கு வரும். ஸோ செஷன் லேயரில் என்ன நடக்கும்னா, ஸோ பேசிக்காக செஷன் லேயரில் இந்த மாதிரி டிவைஸ் ஏ, 2 டிவைஸ் இருக்குது. டிவைஸ் ஏ அண்ட் பிக்கு கனெக்ஷனை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும். செட்டிங் அப் அண்ட் மேனேஜிங் தி கனெக்ஷன் பிட்வீன் 2 டிவைசஸ். ஸோ அதுக்கடுத்து திஸ் வில் எனேபிள்ஸ் தி சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் டேட்டா ஃபாலோடு பை தி டெர்மினேஷன் ஆஃப் கனெக்டட் செஷன் ஒன்ஸ் ஆல் டன். ஓகே. ஸோ இதில் வந்து 3 முக்கியமான ப்ராசஸ் இருக்குது: அத்தன்டிகேஷன், ஆத்தரைசேஷன், அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், செஷன் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகேவா? ஸோ செஷன் லேயரில் என்ன நடக்கும்னா, செட்டிங் அப் தி செஷன் பிட்வீன் 2 டிவைசஸ். அதுக்கடுத்து இட் வில் எனேபிள் தி சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் தி டேட்டா ஒன்ஸ் எவ்ரி செஷன் இஸ் ஒன்ஸ் தி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒன்ஸ் தி கம்யூனிகேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் தி செஷன் வில் பி டெர்மினேட்டட். ஸோ இது 2வது பாயிண்ட். 3வது பாயிண்ட்டில் இதில் வந்து 4 ப்ராசஸ் நடக்கும்: அத்தன்டிகேஷன், ஆத்தரைசேஷன், அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், செஷன் மேனேஜ்மெண்ட். அத்தன்டிகேஷன் என்னென்னா, ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் when we move into the session layer, we need to authenticate that we are the correct, valid or correct users. Okay. ஸோ அதுக்கு நம்ம யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து வெரிஃபை பண்ணிப்போம். ஸோ அதுக்கு வந்து அத்தன்டிகேஷன். ஆத்தரைசேஷன் என்னென்னா, இஸ் we have permissions or access to access the file over the network. ஸோ அதுக்கு வந்து அத்தன்டிகேஷன், அதுக்கு வந்து ஆத்தரைசேஷன். ஸோ அத்தன்டிகேஷன் முடிச்சு, ஆத்தரைசேஷன் முடிச்சு. அடுத்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா ப்ரெசன்டேஷன் லேயரில் சொல்லியிருக்கோம். இதுக்கு கீழே ஃப்ரம் தி கரண்ட் லேயர் there will be a next layer. So we need to pass the data from the current layer to the next layer. ஸோ இது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். அதுக்கடுத்து செஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்ன நடக்கும்னா, ஃபஸ்ட்டு கம்யூனிகேஷன் வந்து எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு செஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்யூனிகேஷன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆர் ஒன் டிவைஸ்லேருந்து இன்னொரு டிவைஸ்க்கு பேசுகிறதுக்கு வந்து செஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த செஷனை வந்து கம்யூனிகேஷன் நடக்கிற வரைக்கும் அந்த செஷனை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஒன்ஸ் தி கம்யூனிகேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட், இட் வில் டெர்மினேட் தி செஷன். ஸோ ஓகேவா? ஸோ இதுதான் செஷன் லேயர். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நான் டீட்டெயிலாக நான் நோட்ஸும் போட்டு நோட் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிடுறேன். ஓகேவா? ஸோ இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டில் இன்னும் முக்கியமான நெக்ஸ்ட்டு திஸ் 3 layers will be important: transport, network, data link layer. These 3 will be important. So அதுக்கு நான் ஸோ 1.5க்கு வந்து நான் வந்து திருப்பி வந்து ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு வரேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த 3 இதையும் பார்த்துட்டு
இன்னும் நமக்கு என்னென்ன பெண்டிங் இருக்குன்னா இந்த 4 லேயர், அதுக்கடுத்து ஓவரால் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன், அதுக்கடுத்து வேரியஸ் ப்ரோட்டோகால்ஸ் நம்ம வேரியஸ் ப்ரோட்டோகாலோட சிம்பிள் பேசிக் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும் நம்ம பார்த்துடலாம். ஓகேவா? ஓகே. சரி, இப்போ ஆன்லைன் HTML CSS பேஸ் பண்ணி ஸோ இப்போ பிரேக் ஓகேவா கைஸ்? ஓகே, நான் பிரேக் போயிட்டு வந்துடுறேன்.
Hello. Yeah, guys. ஸோ இப்போ நம்ம 3 லேயர் பார்த்துருக்கோம். அப்ளிகேஷன் லேயர், ப்ரெசன்டேஷன் லேயர், செஷன் லேயர். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர். டிரான்ஸ்போர்ட் லேயரில் என்ன ஆகும்னா ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் லேயரில் to transport layer. The transport layer basically it's like okay, transport layer is going to be hey, application layer got some data and then it presented that data, then the session was established, and now it's my part to work with this data and make sure it's transported to the friend easily. Okay, so it has its own like protocol of how data will be transferred, like UDP and TCP. After this overview, I'll tell you a little bit more about protocols. Okay, so protocols are nothing but how data is transferred. Okay, so it does it in 3 ways. There's one part known as segmentation. So data that is received from the session layer, it will be divided into small data units called segments. Okay, and we talked about port numbers, right? So every segment will contain the source and the destination's port number and a sequence number. Port number, we already know what it is, right? So correct application, the data will be received to the correct application like WhatsApp or Google Chrome or whatever. Sequence number basically helps to reassemble the segments in the correct order. We all know that all the data will not be transferred as once, it will be transferred into chunks. For that, it has a sequence number. I'll actually show you this sequence number also. We'll have some commands lined up. Okay, the next thing is flow control. Flow control basically transport layer controls the amount of data that is being transferred. So the server is having 40 Mbps, but the client server is sending at 40 Mbps, but the client is really receiving at 20 Mbps. So then that's not going to work. Okay, it will be like, hey, slow down. Also, one more thing it works on is error control. Some data packets got lost or corrupted data or whatever. So how it works with that, this is also something we'll see in detail. Okay, when we learn about transport layer in detail. Right now, I'm just telling you the overview. Okay, and it adds something known as a checksum to every data segment. Okay, that way it can figure out whether the data that was received by a friend was good or not. Okay, so there's like connection oriented transmission like TCP, and there's a connection less oriented transmission called UDP. UDP is faster because it does not provide any feedback if data is lost or not. It's like, okay, whatever data you're sending, keep sending. That is why some data packets get lost in UDP. For example, video conferencing or gaming. But in TCP, it's like when your friend receives the data, your friend will send an acknowledgement. Hey, Kunal, internet, I've got the data. It means 100% data transferred. Don't worry. So uses of TCP like email and file transfer protocol, so on and so forth. Okay. So that's basically about it. We'll learn more about like checksum and like segments and all these other things later on. After that, what happens is it gets transferred. So here we'll be learning about UDP and TCP. Okay, please make notes yourself. Okay, I don't want to ruin it, but please make like notes yourself, and I'm sharing everything so you can make notes yourself. Okay, so now we come at network layer. So ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் லேயரில் என்ன நடக்குதுன்னா ஸோ பேசிக்காக இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் லேயரில் ப்ரோட்டோகால் செலெக்ஷன்.
three stages. Three stages என்னன்னா செக்மெண்டேஷனுக்கு அடுத்து செக்மெண்டேஷன், அதுக்கடுத்து ஃப்ளோ கண்ட்ரோல், segmentation, flow control, then error control. ஸோ செக்மெண்டேஷனில் என்ன நடக்குன்னா, ஓகே ஃபஸ்ட்டு ப்ரோட்டோகால் செலெக்ஷன். There will be two main protocol. One is UDP. UDP வந்து there will be a data loss. There will be a data loss and there is no error and feedback handling. TCP, there will be no data loss. Example, some use cases, video conference, gaming. Here it will be, so here it will be no data loss. Feedback and error handling will be file transfer, email. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ப்ரோட்டோகால் செலெக்ஷன். அடுத்து செக்மெண்டேஷனில் data will be divided into segments. So each segments will contains port number, sequence number. So port number will contains source port number, destination port number. Sequence number will be the segment sequence number kind of order. Okay. Port number helps in
each segment directed to correct application. Each application runs on each portal. Each application runs on different port number. Sequence number I mean reassemble the segments in correct order to form the correct message to receiver. It uses sequence number to reassemble in correct order to form the correct message. Okay guys, so இது வந்து segmentationல நடக்கக்கூடிய process of change. So flow control என்னன்னா it controls the amount of data being transferred. For example, so server overflow. So in server the data is sent 5 bps. Okay, something flow control mechanism. Error control. So, checks every data received from the server to find out the corrected file. Correction is released. Okay. Controls the data flow being transferred. Maintain the amount of data device 1 to device 2. This amount of data which flows from the device 1 to device 2. Maintains the amount of data which flows from the device 1 to device 2. Increase or decrease the flow.
increase to improve performance, decrease. So no data get lost. Okay, using flow control mechanism, stop and wait hierarchy. Next, error control. It will check these segments, which is received from device 1 to device 2. If any file is missed, using automatic repeat request. Automatic repeat request to get the missed data. To get the missed data, and using checksum to find out the corrupted file. To find out the corrupted file. To find out the corrupted chips received. To find out the corrupted file which is received from device. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் பேசிக்காக டிரான்ஸ்போர்ட் லேயரில் நடக்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு நெட்வொர்க் லேயர். நெட்வொர்க் லேயர்
network layer is pretty simple. So network layer basically works for the transmission of the received data segments from one computer to another that is located in a different network. Okay. So basically here till now, here we're talking about our own network right now. But now when you're talking about sending this to the network layer, now this is communicating with other computers outside. This is where the router lives. Router lives over here. Router lives over here. Okay. Make your own notes from video. Okay. So this thing like router lives over here and stuff, things like that, you can make your own notes. Okay. What is the function of network layer? Logical addressing. So IP addressing done in the network layer is known as logical addressing, because you all know every computer has their own IP address. Network layer assigns the senders and receivers IP address to every segment, and it forms an IP packet. Now, Kunal, why? Why is it assigning the senders and receivers IP address to the packet, the data packets that it's receiving? So that every data packet can reach the correct destination. Okay. Sound good? And also it performs routing. So moving one data packet from source to destination. Okay. It's based on like IP addresses and things like that. Okay. Cool. So it performs some sort of a, like logical addressing, and then it will transport the data. Okay. We'll learn about how it does it in detail, like subnet masking and routing from packet 1 to packet B, how it happens internally. Everything we'll cover later on. Okay. So it determines like, okay, Kunal, you have your own network computer and there's your friend's computer. What is the best path to take to send from data from your computer to your friend's computer? What is the greatest path like I can take? Some routing protocols and stuff. There's a Dijkstra's algorithm that it may be using, which we'll learn more about later. So all these routing protocols and like transportation of packets and everything happens at the network layer. Load balancing also happens over here, right? So, to make sure that it's not overloading. Okay, cool. After that, the data is transported to data link layer. Data link layer basically allows like you to directly communicate. Hey guys, this is DG. Today we are going to learn about OSI model or Open System Interconnection Model. So let's start. OSI model defines and is used to passes data segments to the network layer. Network layer works for the transmission of the received data segments from one computer to another located in different networks. Data units in the network layer are called packets. It is the layer where routers reside. The function of network layer are logical addressing, routing, and path determination. IP addressing done in network layer is called logical addressing. Every computer in a network has a unique IP address. Network layer assigns sender and receiver's IP address to each segment to form an IP packet. IP addresses are assigned to ensure that each data packet can reach the correct destination. Routing is a method of moving data packet from source to destination, and it is based on the logical address format of IPv4 or IPv6. Suppose computer A is connected to network 1 and computer B is connected to network 2. From computer B, we have requested to access facebook.com, and now there is a reply from Facebook server for computer B in the form of packet. This packet needs to be delivered to computer B only. Since in a network, each device has a unique IP address, so these both computers will be having a unique IP address as well. Network layer of the Facebook server has already added sender and receiver's IP address in the packet. Suppose mask use is 225.225.225.0. This mask tells that the first three combination represents network, while the last combination represents host or computer B. So, based on IP address format,
received data packet will move first to network 2 and then to computer B. So, based on IP address and mask, routing decisions are made in a computer network. Now, path determination. A computer can be connected to internet server or a computer in a number of ways. Choosing the best possible path for data delivery from source to destination is called path determination. Layer 3 devices use protocols such as Open Shortest Path First, Border Gateway Protocol, Intermediate System to Intermediate System to determine the best possible path for data delivery. Data link layer receives data packet in a computer network. Now, path determination mask routing decisions are made in a computer network. Based on IP address and mask, route to and then to computer B. So, based on first receiver address B only in the form P6, and it is based on routing is a method of moving data packet from source to destination based on the logical address for connected to network 1 and computer B. Every computer in a network has a unique IP address. Network layer assigns sender and receiver's IP address to each segment to form an IP packet. IP addresses are assigned to ensure that each data packet can reach the correct destination. Routing is a method of moving data packet from source to destination. Routing is a method that each data packet form an IP packet. IP addresses are assigned to ensure that each data packet can reach the correct destination.
Routing is a method of ஸோ பேசிக்காக என்ன நடக்குதுன்னா பேசிக்காக
So it does three functions. Logical addressing, routing, path determination. Router will access in this. Router will access in this way. Assigning the sender and receiver IP address on each packet. Address. Network layer assigns sender and receiver's IP address to each segment to form an IP packet. IP addresses are assigned to ensure that each data packet can reach the correct destination. Routing is a method of moving data packet from source to destination, and it is based on the logical address format of IPv4 or IPv6. Suppose computer A is connected to network 1 and computer B is connected to network 2. From computer B, we have requested to access facebook.com, and now there is a reply from Facebook server for computer B in the form of packet. This packet needs to be delivered to computer B only. Since in a network, each device has a unique IP address, so these both computers will be having a unique IP address as well. Network layer of the Facebook server has already added sender and receiver's IP address in the packet. Suppose mask use is 225.225.225.0. Suppose mask use is 225.225.225.0. This mask tells that the first three combination represents network, while the last combination represents host or computer B. So, based on IP address format, received data packet will move first to network 2 and then to computer B. So, based on IP address and mask, routing decisions are made in a computer network.
Now, path determination. A computer can be connected to internet server or a computer in a number of ways. Choosing the best possible path for data delivery from source to destination is called path determination. Layer 3 devices use protocols such as open shortest path first, best possible path. Now, path determination. A computer can be connected to internet server or a computer in a number of ways. Choosing the best possible path for data delivery from source to destination is called path determination. Layer 3 devices use protocols such as open shortest path first, border gateway protocol, intermediate system to determine the best possible path for data delivery. Data link layer receives data packet from network layer. Data packet ஓகே கைஸ், ஸோ பேசிக்காக இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நெட்ஒர்க் லேயரில் வந்து என்ன நடக்கும்னா ஒர்க்ஸ் ஆன் டேட்டா. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாக பார்த்த எல்லா லேயருமே லோக்கலில் ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்த லேயர். ஸோ ஃப்ரம் இதிலிருந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டுக்கு கனெக்ட் ஆகிறோம். இது இஸ் இன்டர்னல். ஓகே, ஸோ நெட்ஒர்க் லேயரில் என்ன ஆகும்னா நெட்ஒர்க் லேயரில் டேட்டா வந்து ஒரு டிவைஸ்லேருந்து அனதர் டிவைஸ்க்கு சென்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, அடுத்து ரவுட்டர் வந்து இந்த லேயரில் தான் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நெட்ஒர்க் லேயரில் 3 முக்கியமான ப்ராசஸ் இருக்குது. ஒன்று லாஜிக்கல் அட்ரஸிங், இன்னொன்று வந்து ரவுட்டிங், இன்னொன்று வந்து பாத் டிட்டர்மினேஷன். லாஜிக்கல் அட்ரஸிங் என்னென்னா வரக்கூடிய செக்மெண்ட்ஸ் விச் இஸ் கம் ஃப்ரம் தி டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர். ஸோ ஈச் செக்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து சென்டர் அண்டு ரிசீவர் ஐபி அட்ரஸை நம்ம வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறோம். விச் இஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த செக்மெண்ட் பேர் வந்து நம்ம வந்து ஐபி பேக்கெட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஐபி பேக்கெட், ஸோ ஐபி பேக்கெட்டில் வந்து எதுக்கு நம்ம ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்குறோன்னா டு ரீச் தி டெஸ்டினேஷன், கரெக்ட் டெஸ்டினேஷன், பிகாஸ் ஈச் கம்ப்யூட்டர் ஹேவ் யூனிக் ஐபி அட்ரஸ். ஸோ எந்த கம்ப்யூட்டருக்கு நமக்கு வந்து டேட்டா தேவைப்படுதோ அந்த கம்ப்யூட்டரோட டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் வில் பி மார்க்ட் இன் தி ஐபி பேக்கெட்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து லாஜிக்கல் அட்ரஸிங் நடக்கும். ரவுட்டிங் என்ன நடக்கும்னா based on the destination IP address, the packets will be transferred. Okay, so I got the path determination. So device 1 and device 2 can be connected in the multiple ways. So we need to find which is the best possible way to transfer the data more efficiently and faster. So to determine that, there is so many number of way. So one of the ways open short path first for process. Okay, ஸோ இதுதான் பாத் டிட்டர்மினேஷன். ஸோ இதுக்கு அடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட் டேட்டா லிங்க் லேயர் அண்ட் ஃபிசிக்கல் லேயர் ரெண்டுமே இருக்குது. packets contain IP addresses of sender and receiver. There are two kinds of addressing, logical addressing and physical addressing. Logical addressing is done at network layer, where sender and receiver's IP addresses are assigned to each segment to form a data packet. Physical addressing is done at data link layer, where MAC addresses of sender and receiver are assigned to each data packet to form a frame. MAC address is a 12-digit alphanumeric number embedded in network interface card of your computer by your computer manufacturer. Data unit in data link layer is called frame. Data link layer is embedded as software in network interface card of a computer and provide means to transfer data from one computer to another via a local media.
Local media includes copper wire, optical fiber, or air for radio signals. Please note here media does not correspond to audio, video, or animation. It refers to the physical links between two or more computers or networks. Data link layer performs two basic functions. It allows upper layers of OSI model to access media using techniques such as framing. It controls how data is placed and received from media using techniques such as media access control and error detection. Consider two distant hosts, a laptop and a desktop, communicating with each other. As laptop and desktop are connected to different networks, so they will be using network layer protocols, IP for example, to communicate with each other. In this example, desktop is connected to router R1 via an Ethernet cable. Router R1 and R2 are connected via a satellite link, and laptop is connected to router R2 via a wireless link. Now, desktop wants to send some data to laptop. Based on the medium used to connect desktop and router R1, data link layer adds some data in the head and tail of IP packet and converts it to a frame, Ethernet frame in this case. Router R1 receives this Ethernet frame, decapsulates it to an IP packet, and then encapsulates it again to a frame so that it can cross satellite link to reach router R2. Router R2 will again decapsulate the received. So here physical addressing will be happened. So here someone not to so data link layer. Here physical address will be here physical addressing process will be done. Means MAC address. So from segments we are having IP1, IP2 segments. So here MAC1, MAC2, tail. System 1, system 2, IP1, IP2, MAC1, MAC2. Total digits, alphanumerical number provided by present in NIC provided by
computer manufacturer. So NIC means network interface. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்துருச்சு. NICF computer will transfer the data from one device to another on a local media. Here media refers to media refers to copper wire, radio, optical fiber. Links between two or more networks. Okay. ஸோ பேசிக்காக டேட்டா லிங்க் லேயரில் என்ன நடக்குன்னா, நம்ம வந்து லாஜிக்கல் அட்ரஸிங்கை வந்து நெட்வொர்க் லேயர்லேயே பண்ணிடுறோம், விச் இஸ் அசைனிங் தி ஐபி அட்ரஸ். டேட்டா லிங்க் லேயரில் என்ன பண்ணுறோன்னா, ஹியர் வி ஆர் அசைனிங் தி ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ். ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் நத்திங் பட் மேக் அட்ரஸ். மேக் அட்ரஸ்னால் என்னென்னா, அது வந்து ஒரு 12 டிஜிட் ஆல்ஃபா நியூமெரிக்கல் நம்பர். அது வந்து நம்மளோட என்ஐசி கார்டில் இருக்கும். என்ஐசி கார்டுனா என்னென்னா நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு. ஓகே, என்ஐசியில் இருக்கும். என்ஐசினா நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு. இந்த நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு வந்து ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டர் மேனுஃபேக்சரரும் அந்தந்த டிவைஸ்க்கு யூனிக் கொடுத்துருவாங்க. அந்த நெட்வொர்க் அந்த மேக் அட்ரஸ் வந்து யூனிக் அட்ரஸ். ஒரு சிஸ்டம்க்கு ஒன்று தான் இருக்குது. ஒரு மேக் அட்ரஸ் ஒரு சிஸ்டம்க்கு தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஐபி பேக்கெட்ஸில் நம்ம வந்து ஃபிசிக்கல் அட்ரஸிங்கும் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி மேக் டிவைஸும் பண்ணிட்டு அதை வந்து நம்ம வந்து லோக்கல் மீடியா மூலயமா கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஒரு நெட்வொர்க் வந்து இன்னொரு நெட்வொர்க்கு இந்த டேட்டாவை பாஸ் பண்ண போகிறோம் யூஸிங் லோக்கல் மீடியா. அந்த லோக்கல் மீடியாவில் வந்து எதுனாலும் இருக்கலாம். லோக்கல் மீடியா ஹியர் ரெஃபர்ஸ் டு அது பேர் என்னது, ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ஸ், காப்பர் ஒயர் ஆர் ரேடியோ சிக்னல்ஸ். ஓகே, நாட் ரெஃபர்ஸ் டு ஆடியோ வீடியோ மல்டிமீடியா, அது இல்லை. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் டேட்டா லிங்க் லேயரில் நடக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹியர் தி லாஸ்ட் physical layer. So physical layers will get the data. Media to media also to get the frame device messages so that device can transmit in the received frame. By data convert these by transport layer, placed into packets by network layer and framed by data link layer, which is a sequence of binary zeros and ones. Physical layer convert these binary sequence into signal and transmit over local media. It can be an electrical signal in case of copper cable or LAN cable, light signal in case of optical fiber, and radio signal in case of air. So, signal generated by physical layer depends on the type of media used to connect two devices. At the receiver, physical layer receives signals, convert it to bits, and pass it to data link layer as a frame. Frame is further decapsulated as data moves through higher layers. Finally, data is moved to application layer. So physical layer.
physical layer will get data as a binary zeros and ones. So now Convert this binary sequence into signal and transmit over local media. It can be an electrical signal in case of signal and transmit over local media. It can be an electrical signal in case of copper cable or LAN cable, light signal in case of optical fiber, and radio signal in case of air. So, signal generated by physical layer depends on the type of media used to connect two devices. At the receiver, physical layer receives signals, convert it to bits, and pass it to data link layer as a frame. Frame is further decapsulation in the receiver's computer screen. In this way, OSI model is helping to transfer data between distant hosts. So, these 7 layers of OSI model are lying behind the smooth functioning of internet. If you have learned something from this video, then please like this video. In this way, OSI model is the application in the for data between distant hosts. So, okay guys. these 7 layers of So இப்போ physical layer என்ன நடக்கும்னா physical layer will get the data as a zeros and ones. Okay. Now we need to convert that signal to convert the bit to signals. Okay. Now signals can be determined by the media which is used in the previous layer, because we get, if you use media as a copper wire, we will get the electrical signal. If you use media as a optical fiber, we will get light signal. If you use radio, we will get the air. Okay. So we receive the signal, and again we need to convert to bit in the physical layer, and again we need to send it to the from the backwards data link layer, and that is moved to the network layer, that is moved to the session layer, that is moved to the presentation layer, that is moved to the application layer, and the application layer, the data will be displayed on the user screen. So this is how the OSI model works. Okay. So yeah, I think we covered everything. Yeah. So tomorrow I will update everything on the LinkedIn, which is the documentation I prepared. And yeah, and now I getting much confident on the OSI model. So yeah, so I think we can wind up this live session. Yeah, today once again we referred, what we covered is the domain, and then OSI model, 7 layers in the OSI model. Time is also two. Yeah, it was a good session. Tomorrow I will plan up. Tomorrow what I planned is that we need to cover the protocol, and we need to get dive into the HTTP.
if possible, because HTTP is some important concept. HTTP is an important protocol which we need to understand full deeply. Okay, so yeah, guys, I can end up here. Thank you. Bye.